Good morning, everyone. Welcome back to another week of our seminar program, where we come together as a Malayali community to be inspired, empowered, and hopefully learn something new. Our topic today is a continuation of last week's topic, sickness and aging. And we'll also look at isolation and abandonment that is oftentimes comes as a part of sickness and aging. Loneliness has reached epidemic levels today. Just to give you some offhand statistics, 43% of Americans feel isolated from others, and they also reported 47% of Americans do not have any meaningful social interactions or get to have quality time with family on a daily basis. We live in a hectic world. We know that loneliness peaks in seniors, especially when they become sick, they have mobility issues, disability, or even from having a loss of their spouse or loved one. It can all make seniors feel isolated. Interestingly, the dichotomy also is that we live in a more technologically advanced world. We have social media, but studies have actually found that people who are more frequently using social media actually surprisingly reported that they actually have a higher perceived sense of social isolation. And what the studies have found is that people who more frequently use social media are 3 times more likely to feel more isolated than people who don't use social media. And we know that loneliness is really bad for the health. The studies have found that loneliness is almost equivalent to smoking 15 cigarettes a day, in terms of the damage that it can do to the body. It causes inflammation, increases stress hormones. It causes more risk of heart disease, hypertension, disability, more risk of diabetes, more risk of premature death, and more risk of mental health issues like depression, anxiety, dementia, and even low self-esteem. Human beings are social animals, right? We need to have contact with each other, physical contact with human contact with each other to thrive and to survive. And just sort of to relate back, even babies, newborns, studies have shown that if they don't get enough physical contact, they fail to thrive as well. And also, if we look at in prisons, inmates or prisoners who are put in solitary confinement for extended periods of time, it almost becomes, we know that studies have shown that they suffer from hallucinations, insomnia, and post-traumatic stress disorder, PTSD. So loneliness is real, and loneliness is a huge impact in so many different ways that we don't realize. And loneliness can happen to each and every one of us in society, even when we're not aware of it. It's happening to many of us. There's even a term for it. The fear of being alone is called autophobia. And so the aim of today is really to reflect on this underappreciated issue. And, in this current climate, sort of bring this to our attention. And to begin our program today, I'd like to invite the Vicar of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church, Reverend Father Jibin Korean, for the opening prayer. And welcome. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിശ്രമത്തെ നീ എവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി തന്നെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടുകൂടി സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ 8ാമത്തെ വീക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെയും ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല അറിവുകൾ, ആ പരിജ്ഞാനത്തെ നൽകുവാനായിട്ട് നീ എവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച എല്ലാവരെയും നീ എവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനും തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് കർത്താവെ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസിയച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീൺ, പ്രിയപ്പെട്ട വിപിൻ മാത്യു, ഇവരെയും തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അവരെല്ലാവരെയും നീ എവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നീ എവിടുന്ന് വഴി നടത്തി അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നീ എവിടുന്ന് നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമേ. ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് സമയം കണ്ടെത്തി ഇതിനായിട്ട് കർത്താവെ ആയിരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും നീ എവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കൃപകളാലും എല്ലാ നന്മകളാലും നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു പിതാവേ, കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസിയച്ചൻ, ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ 8th വീക്കിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ ഒഴിച്ച് 2 ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുവാനായിട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, നമ്മളെയൊക്കെ നല്ല ഒരു അറിവിന്റെ വഴിയിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 7 ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിപ്പോ തോസുടിച്ചാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സ്പീക്കേഴ്സും നമ്മള് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയും ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ
അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ലഭ്യമാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച അതേ ടോപ്പിക്കിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം, ഒരു മനുഷ്യന് പ്രായമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് കുറവുകളോ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവുകളല്ല ഏറ്റവും വലിയ അറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ജീവിത അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ പഠിത്തമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അറിവ് നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുള്ള അനുഭവം കൊണ്ടുള്ള അറിവിനോളം അതൊന്നും ആകുകയില്ല. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം, എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പ്രായമായ നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നല്ല ആ മാതൃകകൾ, നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ അത് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നരച്ച മുടി തലയ്ക്ക് കിരീടമാണെന്ന് വചനം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നന്മകളെ പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രായമാകും തോറും അത് കൂടുതൽ അനുഭവ ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് നൽകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടി നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യം നയിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാലസമ്പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തീരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രായമാകുന്നവരാണ്. അക്കാലത്തും നമുക്കത് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻസി വർഗീസ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ വീണ്ടും വെൽക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 സെഷനിൽ അച്ഛൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 3ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിച്ച് അച്ഛനോട് പറയുകയുണ്ടായി, അച്ഛന് ഓരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോഴും അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എടുക്കുകയുള്ളെങ്കിലും അത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. കാരണം അച്ഛൻ എടുക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എടുത്ത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കൃത്യമായി ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എടുത്ത് അച്ഛനത് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അച്ഛന്റെ നല്ല അറിവുകൾ അത് നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ അച്ഛനിലൂടെ ലഭ്യമാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ടൊറന്റോ സെയിന്റ് മാത്യൂസ് മാർത്തോമ ചർച്ചിന്റെ വികാരിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി അച്ഛനെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും ഹൃദയപൂർവ്വമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന മറ്റൊരാള് സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീൺ വർക്കിയാണ്. അദ്ദേഹം പീൻ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രാംപ്റ്റൺ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്, സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജാക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും. അദ്ദേഹത്തെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഇന്നിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീൺ വർക്കി അദ്ദേഹത്തെയും സമയത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിപിൻ മാത്യു കോവൂർ, അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്. ഫാൻസേവ് വുഡ്സ്റ്റോക്ക് അവിടെ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിപിൻ മാത്യു കോവൂർ, അദ്ദേഹത്തെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയപൂർവ്വമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും. മിസിസാഗയിലെ MPP, അദ്ദേഹം മെമ്പർ ഓഫ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർലമെന്റിലെ അംഗമായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഹോണറബിൾ ഖലീദ് റഷീദ്, അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുകയാണ്. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Thank you, Achan. So our first speaker for today, we are honored to have Monsi Achan joining us once again. Vigar, St. Matthew's Marthoma Church, Toronto. Achan? താങ്ക് യു ജാക്ക്. ദൈവനാമത്തിന് സ്തുതി ഉണ്ടാവട്ടെ. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ പ്രിയപ്പെട്ട ജിബിൻ കുര്യനച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്ക്, ഇന്നത്തെ സ്പീക്കേഴ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരുമേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 പ്രാവശ്യത്തെ എൻ്റെ ധ്യാനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ യാക്കോബായ സഭ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ഇടപെടൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമാണ്, ഏറ്റവും മീനിങ് ഫുൾ ആണ്, ഏറ്റവും റെലവന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.
പ്രകാശാനും ജിബിനച്ചനും ഒക്കെ എന്നോട് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഇതെന്ന്. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നടുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്നാവാം, എന്നുള്ള ഡിബേറ്റിൽ നിന്നാവാം ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഉൾപ്പെടെ 3 ആഴ്ചകൾ എനിക്ക് സാധിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് എന്റെ സെഷന്റെ അവസാനത്തെ സെഷനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു നന്ദി വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശാനോടും പ്രിയപ്പെട്ട ജിമിനച്ചനോടും എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ജാക്കിനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും, ഇടവകയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും വളരെ വ്യക്തിപരമായും ഈ ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. ഞാൻ അധികം മുഖവരകളില്ലാതെ ഇതിലേക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജിമിനച്ചന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അച്ഛൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് എക്യുമെനിക്കലായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുവാനൊക്കെ വേണം, പരസ്പരം ഇടപെടുവാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള അവസരം ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടവകയോർത്ത് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ യാക്കോബായ ഇടവകയോർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ, കരുതലുകൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ധ്യാനം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന. സമയച്ചുരുക്കം ഉണ്ടല്ലോ, 20 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിക്നസ് ആൻഡ് ഏജിങ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോർ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ, വൈവിധ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്നു, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അവരുടെ അബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മാർത്തോമാ സഭയിലെ വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശിമയോൻ. യേശു കർത്താവിനെ ജോസഫും മറിയയും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഓഫ് ശിമയോൻ ആൻഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ശിമയോൻ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിക്നസ് ആൻഡ് ഏജിങ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശിമയോൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്? ഹൗ ശിമയോൻ സ്പീക്ക് ടു അസ്. നമ്മളോട് ശിമയോൻ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഏജിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച്, ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച്, സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച്, ആങ്സൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ശിമയോൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേട്ടത്. ഈ ആഴ്ച ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഗോസ്പൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെയിന്റ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 36 to 38. ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 36 to 38. അശേർ ഗോത്രത്തിൽ ഭനുവേലിന്റെ മകളായ ഹന്ന എന്നൊരു പ്രവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കന്യാകാലത്തിൽ പിന്നെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ 7 സംവത്സരം കഴിച്ച് 84 സംവത്സരം വിധവയും വളരെ വയസ്സ് എന്നവളുമായി ദേവാലയം വിട്ടുപിരിയാതെ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ രാവും പകലും ആരാധന ചെയ്തു പോന്നു. ആ നാഴികയിൽ അവളും അടുത്ത് ചെന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. യെരുശലേമിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാത്തിരുന്ന എല്ലാവരോടും അവനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശിമയോൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൊഫറ്റസ് അന്നയെ കുറിച്ചാണ്. പ്രൊഫറ്റസ് അന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആള് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം, വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷൻ കുറച്ചാളുകളെ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ലൂക്ക് സെലക്ടഡ് 2-3 persons to introduce Christ? യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷകനായ ഗോസ്പൽ റൈറ്ററായിട്ട് ലൂക്ക് 2-3 പേരെ മാത്രം എടുക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല, പ്രായമുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഹിസ്റ്ററിയിൽ എപ്പോഴും ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നൊരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുണ്ട്. കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകമെങ്ങും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ കൾച്ചറിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അവർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ആരോഗ്യം നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ
അവരൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചേരേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ തന്നെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 2 ഫ്ലാറ്റിൽ അപ്പനും അമ്മയും അപ്പനും അമ്മയും അല്ല, അപ്പനും കുഞ്ഞുങ്ങളും താമസിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ന്യൂ പാറ്റേൺ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ വളർന്ന എനിക്കോ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ന്യൂ പാറ്റേണുകൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. കാരണം യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ കൾച്ചർ, ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം വലിച്ചെറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രബലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രായമുള്ളവരെ കുറിച്ച് തന്നെ കൺസേൺഡ് ആവുന്നത്. പ്രായമുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു ഗോസ്പലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരൊക്കെ അബാൻഡൻഡ് ആണ്, അവരൊക്കെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ്. അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിനെ വല്ലാതെ താലോലിക്കുന്ന പുതിയൊരു കൾച്ചർ, പുതിയൊരു ജനറേഷൻ. അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവരെ കുറിച്ച്, അവരുടെ വേദനകളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ കഷ്ടതകളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ സങ്കടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആവലാതിപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷൻ ഗോസ്പൽ എഴുതുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. ബട്ട് വൈ ലൂക്ക് സെലക്ടഡ് 2-3 elderly persons to introduce Christ? യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് പ്രായമുള്ള 1-2 ആളുകളെ ലൂക്കോസ് വിശേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് ശിമയോനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ശിമയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശിമയോനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വലുതാണ്. ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് ആൻ എൽഡർലി പേഴ്സൺ, ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏജിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി, പ്രായമാവുമ്പോഴും വളരെ കൃപയോടുകൂടെ വളരെ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ. 2, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു സായാഹ്നകാലമായപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം, ഇപ്പോൾ നാഥ തിരുവചനം പോലെ നീ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കണം, ഇനിയും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പിന്മാറാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായി ദൈവകൃപയോടുകൂടി ജീവിച്ച ഒരാളാണ്, ഇനി ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം എന്ന് വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞൊരാൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രൊഫറ്റസ് അന്നയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രൊഫറ്റസ് അന്ന എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ്. വളരെ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി, വളരെ പ്രായമുള്ള വയോധികയായ, കഷ്ടപ്പാടുള്ള, ശാരീരികമായി ബലഹീനതകളുള്ള, ക്ഷീണമുള്ള ഒരമ്മ. ആ അമ്മച്ചിയെ കുറിച്ച് സുവിശേഷകൻ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാല് പോലെ അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകിയായ അന്നയെ കുറിച്ച്, ദേവാലയത്തിൽ ജീവിച്ച അന്നയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്, അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവൾ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വളരെ വയസ്സ് എന്നവളുമായി ദേവാലയം വിട്ടു പിരിയാതെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം, ദേവാലയം വിട്ടു പിരിയാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പിൾ സെന്റർ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള തലമുറയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ദേവാലയം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു. ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെമ്പിൾ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദേവാലയം എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്? നമുക്ക് ഏജിങ് ആൻഡ് സിക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അബാൻഡൻമെന്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ടെമ്പിൾ സെന്റേർഡ് ലൈഫ്, ടെമ്പിൾ സെന്റേർഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഒരു ദേവാലയ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ സഭകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഫുൾ ടൈം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ദേവാലയം നൽകുന്ന, ദേവാലയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, ദേവാലയം നിങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റി എത്രത്തോളം ഗൗരവമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? അതോ ലോകമയമായ ഒരു ജീവിതശൈലി മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? ലോകമയമായ ജീവിതശൈലി മാത്രമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 50 സിഗരറ്റ് വലിക്കേണ്ടതായി വരും. ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ലഹരിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുപാട് ലഹരികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ദൈവം എന്ന ലഹരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, ദൈവം എന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റി എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, ഒരു പക്ഷേ പ്രൊഫറ്റസ് അന്നയെ പോലെ ഒരു ടെമ്പിൾ സെന്റേർഡ് ലൈഫ് കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ അർത്ഥവത്തായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടെമ്പിൾ സെന്റേർഡ് ലൈഫ്. അത്
പ്രൊഫറ്റസ് അന്ന പറയുകയാണ്, ഈ പ്രവാചകിയായ അന്ന പ്രവാചകി നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദേവാലയം നൽകുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെതായ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ വാക്യൂം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശക്തമായ എംപ്റ്റിനെസ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ശൂന്യതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന്, അവരെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷൻ പറയുന്നത് ദേവാലയം വിട്ട് പിരിയാതെ ജീവിച്ചവളാണ്. രണ്ട്, അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ജീവിച്ചവളാണ്. ഏജിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഏജിങ് ആൻഡ് സിക്നസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ധ്യാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഒന്ന് ടെമ്പിൾ സെന്റേഡ് ലൈഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമതായി അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫാസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഡ് ആൻഡ് പ്രയർ സെന്റേഡ് ലൈഫ്, അല്ലെ? ഉപവാസ കേന്ദ്രീകൃതമായും പ്രാർത്ഥന കേന്ദ്രീകൃതമായും ജീവിച്ചവർ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈവൻ ദോ ഷീ വാസ് ആൻ എൽഡർലി പേഴ്സൺ, അവൾ പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയാണ്, വയ്യ, ക്ഷീണിതയാണ്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവർ ഉപവാസം നോക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്, അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂ ടെക്നിക്കൽ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ഒരുപാടുള്ളവൻ ക്ഷീണിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തമാശകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണമില്ലാത്തവൻ വണ്ണം വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്നു, വണ്ണമുള്ളവൻ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നു, അങ്ങനെ. എന്നാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, അവരുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ടെമ്പിൾ സെന്റേഡ് ലൈഫും ടെമ്പിൾ നൽകുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് പ്രയർ സെന്റേഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഡ് ലൈഫ്. എന്തിനാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഡ് ലൈഫ് ശീലിക്കുന്നത്? ഇതൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഡിസിപ്ലിനാണ്. നമുക്കറിയാം സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതല്ല, എവറി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻസ്. എല്ലാ ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും എന്തുണ്ട്? അച്ചടക്കങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്? എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിയൻ എടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നത്? എന്തിനാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നത്? എല്ലാ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്കും ഡിസിപ്ലിനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസിപ്ലിനുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണോ നമ്മൾ എന്നുള്ള ചോദ്യം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അവരുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിനകത്ത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? റിച്വൽസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ്, സെറിമോണിയൽ തിങ്സിനകത്തൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പുതിയ ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നു യെസ്, പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം സിംബോളിക് ഓർഡർ, അല്ലേ? ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സിസ്റ്റമാക്കുകയും അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ എനർജി നൽകുന്നതാണ്, ഒരു വെന്റിലേഷൻ നൽകുന്നതാണ്. എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ എനർജി നൽകുന്ന ഒന്നാണ് സിംബോളിക് പ്രാക്ടീസസ്, റിച്വലിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസസ്, സെറിമോണിയൽ തിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ അന്നപ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി, പ്രചോദനം, കൃപ, അഭിഷേകം എല്ലാം പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അബാൻഡൻമെന്റ്, ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, സിക്നസ്, ഏജിങ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ശിമയോനെ പോലെ അന്നപ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ. ഒന്ന്, നമുക്ക് ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറണം. പള്ളി എന്നുള്ളത്, ഇടവക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഈ ഇടവകയോടും പള്ളിയോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് വളരെ കൃപയോടുകൂടെ ജീവിച്ച ആളുകളൊക്കെ സായനകാലം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ, മരണകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനൊരു അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വീട്ടിൽ. അമ്മച്ചി വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അന്നേരം അവിടുത്തെ അവരുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മരണമാണിത്, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ചിലരൊക്കെ കിടന്ന് പ്രാകുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവാലയത്തോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് സ്പിരിച്വലായി ജീവിച്ച ആളുകളുടെ സായാഹ്നകാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളാണ്, വളരെ കൃപയോടുകൂടെ ഉള്ളതാണ്. ശിമയോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല, ഇത് കിട്ടിയില്ല ഉള്ള പരിഭവങ്ങളല്ല, പിന്നെ ഇത്രനാളും ദൈവം എന്നെ കൃപയോടുകൂടെ നടത്തി എന്നുള്ളത് പറയുവാനായിട്ടുള്ള അനുഭവം. ഇവിടെ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ടെമ്പിളുമായി സെന്റേഡായ ഒരു ജീവിതം, ഫാസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഡായ ജീവിതം, പ്രയർ സെന്റേഡായ ജീവിതം. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് ഡിസിപ്ലിനുകളുണ്ട്.
അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആകാൻ, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിറയ്ക്കുക, സായാഹ്നകാലം നല്ല അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാനുള്ള വലിയ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതൊന്നും പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു കാര്യം കൂടെ, രാവും പകലും അവൾ ആരാധന ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. യെരൂശലേം ദേവാലയം പോലൊരു ദേവാലയത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ആരാധന നടക്കുന്നു, യഹൂദ മൂപ്പന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു, സാക്രിഫിഷ്യൽ ചാൻസ് നടക്കുന്നു, മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ട്രേഡ് നടക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്പേസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് എല്ലാവരും അടിച്ചു പുറത്താക്കിയത്. അങ്ങനെ വളരെ ക്രൗഡഡ് ആയ, വളരെ ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അവിടെ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഈ പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി ആരാധന നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? നമുക്ക് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആയത്? പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ആ ദേവാലയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിലിരുന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ, എൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശു കർത്താവ് വരും, അവനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതി അവന് വേണ്ടി ആരാധന ചെയ്ത ഒരാളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വർഷിപ്പ് സെന്റേഡ് ലൈഫ്. വർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ജീവിതമില്ല. ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്കാതെ ഒരു ജീവിതമില്ല. ഈ വെസ്റ്റിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വൈ ഗോഡ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. ഡസ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ്? അല്ലെ, ദൈവം നിലവിലുണ്ടോ? ദൈവം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയാം, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഈസ് ഗോഡ് എ റിയാലിറ്റി? ദൈവം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുള്ള, റിലേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള രാജ്യത്തൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദൈവം ഉണ്ടോ? ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ അമ്മച്ചി, പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന ഒരു വർഷിപ്പ് സെന്റേഡ് ലൈഫ്, അല്ലെ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യാനും, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വളർത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ കൃപ കിട്ടുന്നത് ഈ ആരാധനയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3-4 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ടെമ്പിൾ സെന്റേഡ് ലൈഫ്, ഫാസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഡ് ലൈഫ്, പ്രയർ സെന്റേഡ് ലൈഫ്. 4-ാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വർഷിപ്പ് സെന്റേഡ് ലൈഫ്. ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്തടത്ത്, ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്തടത്ത് അവൾ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിക്ക് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവർ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഏജിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിക്നസ് ആൻഡ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ശിമയോനെയും ഹന്നയും മറന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷകനായ ലൂക്കോസ് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻകാരെ കുറിച്ചും എഴുതാതെ ഓൾഡ് ജനറേഷന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയ ശിമയോനെ കുറിച്ചും ഹന്നയെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ള കാരണം, അവർ ഒരുപാട് ലെസൺസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ലെസണാണ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പിൾ സെന്റേഡ് ലൈഫ് ആവശ്യമാണ്. പ്രയർ സെന്റേഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. വർഷിപ്പ് സെന്റേഡ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കാത്ത ഒരു ഇന്നർ കപ്പാസിറ്റി, ഇന്നർ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലിവിങ്, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്നർ മെറ്റബോളിസം ബിൽഡ് ചെയ്യുവാൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഒരു ഇന്നർ കപ്പാസിറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാനും, ഒരു ഇന്നർ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാനും, യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Amen. Thank you very much, Monsignor Chen, for that wonderful speech and message today morning. You know, our church might be closed, but we can still maintain our social bonds through these virtual seminars, you know, and through small things we can do as a community through food drives and maintaining our social connections. But there's only so much that we can do as a community. But oftentimes we sort of overlook the important dimension of our life in our daily lives that our government plays. And just to share 2 short examples of that would be during this pandemic, you know, we all understood and realized that the vulnerable segment of our population were the seniors in the nursing homes and in the long-term care homes. And we saw that the military had to step in to help in the nursing homes. And afterwards, you know, there was a lot of publicity and sort of the importance of all of the issues surrounding the seniors came to the forefront after that, in that aftermath. Another aspect that we often take for granted, especially now with the elections in America going on, if we think about the difference between America and Canada, the first thing that comes to everyone's mind is free healthcare in Canada that we enjoy, free Medicare. And you know, Canada didn't always have free Medicare. I think it was in the 1960s in Saskatchewan, the government at that time, the premier, sort of pushed for free Medicare, publicly funded Medicare. And fast forward to today, everyone is sort of don't think twice about our healthcare needs because we have Medicare for everyone. And it was because of the government at that time that sort of spread to all of the rest of Canada over the years.
years. And so we Medicare is something that the government implemented that touches all of our lives in such a huge and profound way that we often overtake and we take for granted. And the other thing that we sort of take for granted is how our government, sort of in Canada especially, our government pushes for highlighting the importance of embracing diversity and inclusiveness. The topic of today is sort of aging and sickness. I touched on that with healthcare, but also an aspect of being aging and sickness is isolation and abandonment that many of us often feel. And so to be an immigrant community, especially a Malayali South Asian community, an immigrant community, to be aging, to be sick, to be isolated, these are oftentimes huge things that having a government to embrace diversity and inclusiveness makes a huge difference, a huge impact. And I think that being able to also practice your religion, your faith freely is another sort of benefit that our government sort of values and nourishes and strives to promote in the best possible way. And, that's what makes Canada great. I think all of these points that I've touched on really touches close to home for our next speaker today. We're honored to have joining us today this morning the Honorable Member of Provincial Parliament from Mississauga East, Cooksville, the respected Khalid Rashid. As many of you may already know, he immigrated to Canada in 2004 from Pakistan. He went on to study a BBA and an MBA, and he was also working in the tech sector as an top account manager with BlackBerry. And especially now in 2020 with the pandemic, we realize the importance of technology and sort of in maintaining our connections with our loved ones, right? So I think we are really fortunate to have him with us today this morning to share with us his unique perspective during these unprecedented times. So it's our honor and our pleasure to invite the Honorable MPP Khalid Rashid to speak to us next for a few minutes. Thank you so much, Jack, and a very good morning to you all. Thank you so much for having me here this morning with you all, especially during these unprecedented times where we always used to gather in person and meet together. But I guess with the time changing and everything, I think this is something where I always say that at least it's very much appreciated personally by me, but also by our government organizations such as yours, who are keeping our seniors involved, individuals in our province involved, because as you know, and you just mentioned about the social isolation part, where we used to be out there in person, but now we have been pretty much limited to the four walls of our own house. And our events like these, whether they are virtual or not, it helps people to come together and discuss. So from the bottom of my heart, honestly, thank you so much for keeping the community engaged and involved, and keep these conversations ongoing. As your member of provincial parliament for Mississauga East Cooksville, I want to just say that on behalf of the province of Ontario, thank you so much to all our seniors and the members of this group for going above and beyond, especially during this COVID-19 crisis. As you all know, this is a global issue, pandemic that we are dealing right now. And every day we just hope and pray that we come out of this COVID-19 stronger than ever before. We continue to work hard. Your government continue to work hard, and we will do everything. As Premier Ford has said many times, we will do anything and everything to make sure that especially our seniors are taken care of. And that's why I'm sure you must have heard day before yesterday when we announced our budget, that we are allocating roughly about close to $17 million for the Seniors Active Living program, which is a huge investment because it promotes wellness, social interaction, and education. A little bit about myself, and as you mentioned earlier, my family actually came to this beautiful country back in late 60s. My grandfather first came here, and I was born in Pakistan. But my grandfather always used to say this to me, that he used to say, Khalid, this country has given so much
to us. It is your responsibility to give back to this country, this society. And I think that's why I joined politics, because I just felt like this is my way of taking the dream forward of my grandfather, who saw that this country as a country where he can be whoever he want. Because as you just mentioned before the intro, we are one in this country. This is the way I look at it, is that we are all one. We are brothers, sisters. We under the umbrella of this beautiful country, Canada. We have to just work together and make sure that the people who may divide us are not successful. And that's the most important thing here, that I always say this thing, that regardless of you have come from any country, this is our home, and we all have to work together in order to make sure that we make this country the best country and the best country to live. um, Other than this, honestly, just continue the great work you are doing. One more thing I want to quickly mention as part of the budget announcement, that especially for our seniors, the government, the province has announced a credit of up to 25% on eligible renovations for up to 10,000 expenses. So just very quickly, just a quick math here. So, for example, if you are doing any renovations, for example, for seniors, let's say you want to build a ramp, because right now a lot of seniors have decided to stay at home and not to move out. The government has come out where we are saying that if you are doing any renovations, whether you are building a ramp or a chairlift, and you can spend, as long as you are spending up to $10,000 for these renovations, you will get up to 25%, which is roughly about $2,500. So this is something, we want to help our seniors to stay at home should they choose to. And if there's anything, please feel free to reach out to my office. We are here to support you, guide you, provide you further details on this credit. And my parents, both my parents, they live with me, and I'm very fortunate. I'm very fortunate to support my parents during these tough times. They both live here with me, and we always talk about how we need to continue to do a lot more for our seniors, because I always say seniors have done so much for us, for me, for my generation, that it is our responsibility, it's our generation responsibility to give back to our seniors and to take care of our seniors. And with that, I thank you so very much for having me here. And again, if there's anything, please feel free to reach out to my office. We are here to support you. Thank you so much. Thank you on behalf of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church to the Honorable MPP, Khalid Rashid. Like you mentioned, being isolated, being a senior, being an immigrant, especially in a new country, and going through a difficult time like this economically, physically, or healthcare wise, it really is a tough time. And so it's inspiring to see someone like you sort of break a lot of barriers in many ways, especially and not only for someone young like me, but also for the seniors as well, and for immigrants as well, who might feel like their voices might not be heard in a new country, right? And so just having you here with us today, sharing your perspective, especially because we know that you can understand where we come from or what we're going through, and also just giving us that support and sort of sharing that the vital information that is important for because we're all equal in this country, right? So we all have the same needs and all the same rights to be able to be protected by the government. And so really it's a huge support for us, and we thank you for coming and joining with us today. And we also know that you have a lot of tough work in front of you, especially this year, not to mention. And so best of luck to you with everything. And we hope that you do not forget us, and you always keep us in your mind when you're going forward with your work. Yeah, no, and as I said, please reach out to
to us. We are here to support you. And, to your point about immigrants coming to this country, I always say that, this country is open for everyone. This province is open for everyone. Individual like me became the member of provincial parliament. We have so many individuals from different background, different ethnicity, who are members of parliament, members of provincial parliament. So, I always say, you continue to work hard, and honestly, there is no limit to success. Thank you for your support, and keep up all the great work. All the best. Thank you. I think moving on to our next speaker for today is Praveen Worky. He's a social worker working for the Brampton Memorial Hospital in Brampton. And he's also, I think, well known in the community. I think all of you know Praveen Worky, and if you don't, I'll just give a short introduction. He's a registered social worker with 13 years of experience in social work. He obtained his master's degree in social work from Jnana Bharati Bangalore University in India, and he immigrated to Canada in 2011. He's been with William Osler Health System, Peel Memorial Hospital in Brampton since 2017, working as a social worker for Complex Medline Clinic and Urgent Medical Clinic. He's also working as a care coordinator with the Mississauga Halton Local Health Integration Network and the Home and Community Care Office on a part-time basis. His expertise includes medical social work, rehabilitation services, elder care, palliative care, complex case management, individual and family counseling. And most of his work involves collaborating with internists and multidisciplinary teams, primary care physicians, patients, family, and partners in the healthcare field and the circle of care for supporting patients with difficult medical cases and difficult social cases. And many of you may not know this, but Praveen he's a winner of the Remarkable Citizen Award in 2020 for community service for his incredible work during this pandemic with the community. You all know volunteering is a huge passion of his. He's also the president and CEO of Ontario Heroes Health and Social Services Organization. It's a nonprofit, and you know that we, as you saw last week, he had, or the recently in the last week or the week before, he had the soft launch of a lot of that sort of noble endeavors and efforts that he's pursuing with Ontario Heroes. So we're very, on behalf of St. Ignatious Knanaya, we really appreciate that, and we're very appreciative of the work that he's doing in the community with that organization and that initiative. And part of that is also that he's providing a wide variety of services through that organization. So it's not just community help through healthcare per se or social work per se, but he's offering legal services and sort of consultants from different fields sort of on a free, without any charge. And he's also providing a helpline for parents of international students. And Praveen's wife is also a social worker as well with the William Osler Healthcare System, and he's also a proud father of 3 children. So keeping all this in mind, it's our pleasure to invite Praveen Worky as our next speaker for today. Thank you, Jake. Good morning, everyone. So first of all, I would like to thank you from bottom of my heart to St. Ignatious Jacobite Church, Toronto. ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ആയിരിക്കാനും നിങ്ങളോട് എൻ്റെ അറിവിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും അവസരം ഒരുക്കി തന്ന സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ചിനും, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവ് പകർന്നു തന്ന മോൻസി അച്ഛനും ജുബിൻ അച്ഛനും, Jake, and also thank you Prakash Uncle for introducing me. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ഞാനൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും എനിക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം, അതിൽ അടിയുറച്ച് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വളണ്ടിയർ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ പല വ്യക്തികളുമായിട്ടും സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടും നേരിടുമ്പോഴും എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി എന്നുള്ളത്, എൻ്റെ ഊർജം എന്നുള്ളത് ആ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആഴത്തുള്ള വിശ്വാസമാണ്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ വിശ്വാസം. സോ കമ്മിങ് ടു ദ സെഷൻ, അതിനു മുമ്പ് തിരുവചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ചും നമ്മളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെയോ നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ളതാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ വീട് പള്ളിയുടെ അടുത്താണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട്, ആരാധനകൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്, കുർബാന സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അലയടിക്കുന്ന ഒരു സോങ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ദൈവദാനം, എൻ്റെ സമ്പത്തും എൻ്റെ ആരോഗ്യവും എനിക്ക് നീ തന്ന മാതാപിതാക്കളും എൻ്റെ മക്കളും ഭാര്യയും എല്ലാം കൂട്ടുകാരും എല്ലാം ദൈവമേ നിന്റെ ദാനമാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസം, ആ ഒരു അറിവ് എപ്പോഴും
മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ, ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അറിവിനനുസരിച്ച് ഹെൽത്തി ഏജിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ചർച്ച് ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത ഈ ഒരു റിട്രീറ്റിന്റെ ഒരു കോറായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ കണക്റ്റഡ്നെസ്, എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ഹെൽത്തി ഏജിങ്, അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ, പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റ്സ്, കാനഡയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതിൽ എന്തൊക്കെ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കൂടാതെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്തി ഏജിങ്, ആ ഒരു ടോപ്പിക്സിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നാം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ഫോർ സീനിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ജനറൽ. ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിനോബി കവർ ചെയ്തതാണ്, ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവ്. കുറച്ചധികം അത് വേറെ സർവീസസുകളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ജിറിയാട്രിക് സിൻഡ്രോം ആൻഡ് 3Ds ലൈക്ക് ഡെലീറിയം, ഡിമെൻഷ്യ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ. ഈ ഏരിയകളിലാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ. സോ ഹെൽത്ത് കാനഡ ഡിഫൈൻഡ് ഹെൽത്തി ഏജിംഗ് ആസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവിംഗ് ഹെൽത്ത് and physical, social and mental wellness, independence, quality of life, and enhancing the successful life transition. Namakalla ariyam, aging is a process becoming older, and old age is defined in the final stage of aging process. അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെത്തിലാണ്. അന്നേരം ഇതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ കാനഡ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ, മെന്റൽ വെൽനസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവമായ ശ്രമവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാനഡയുടെ പോപ്പുലേഷൻ, ജസ്റ്റ് ആൻ ഓവർവ്യൂ. സോ വി ആർ 38 മില്യൺ മാർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ April 1st and July 1st. നമ്മൾ 38 മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുള്ള ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്ത് 38 മില്യൺ ആൾക്കാരാണുള്ളത്. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 1.1% ആണ് കാനഡയിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഏജ്ഡ് above 65 years and older. So 6,835,866. ഏകദേശം 6.8 മില്യൺ അടുത്താണ് 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു കണക്ക്. സോ 38 മില്യൺ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ 6.8 മില്യൺ 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ്. ഒരു മീഡിയൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 വയസ്സും 9 മാസവുമാണ്, അത് സ്റ്റാറ്റ്സ് കാനഡയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം. സോ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി, സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അറ്റ് ബർത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി at the age of 65. So we'll focus on our older population or 65 plus. So in Ontario, 20 years and 3 months. So 65 plus 20, 85 and 3 months. So ആ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഏജിങ്, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റിട്ടയർമെന്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിടണം, അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ്. ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് എൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത്. സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഹെൽത്ത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ജനറ്റിക്സ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുകൾ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്, നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത്, എല്ലാം മാറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി ഓഫ് കാനഡ അതിനെ 12 ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് 12 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലിറ്ററസി, നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, physical environment, social supports, coping skill, healthy behaviors, access to healthcare service, biology and genetic endowment, gender, culture and race. So ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ ജീവിതഘട്ടത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എമംഗ് ഓൾഡർ അഡൽട്സ്. സോ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് അഡോളസെന്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അഡൽട്ട്ഹുഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഓൾഡർ അഡൽട്ട്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ അവരുടെ സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എമംഗ് ഓൾഡർ അഡൽട്സ്.
സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യൽ കണക്റ്റഡ്നെസ്, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കോവിഡ് കാരണം ദേ വർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് പള്ളിയിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി. എങ്കിലും അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. സോഷ്യൽ കണക്റ്റഡ്നെസ്, അതേപോലെ തന്നെ പള്ളി കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയാം, അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതും ചർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. കൂടാതെ ജയ്ക്കും ഇതിനു മുമ്പ് അച്ഛനും പറഞ്ഞിരുന്നു, ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന. നമ്മുടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അതിന്റെ പ്രിവലൻസ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ പല റീസൺസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം. ജയ്ക്ക് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, അത് ഡിസബിലിറ്റി കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ സ്പൗസ് മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാകാം. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. അന്നേരം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അന്നേരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അമംഗ് ഓൾഡ് അഡൽട്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം കുറയും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ഫേസ് എക്കണോമിക് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ടു. ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ്, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്, നമ്മൾ കാനഡയിൽ വന്നു, കേരളത്തിൽ നിന്നും കുടിയേറി കാനഡയിൽ വന്നു, കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുത്തു നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ജീവിതം, അതേപോലെ തന്നെ മക്കള്, കുടുംബം, വണ്ടി, നമ്മൾ താമസിച്ച വീട്, നമ്മൾ വാങ്ങിയ വീട്, നമുക്കെപ്പോഴും ആ വീടിനോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അന്നേരം ആ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. ഖലീദ് റഷീദ പറഞ്ഞു, ഗവൺമെന്റ് പുതിയതായിട്ട് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ്? അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ചെയ്യാനും, അവരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സേഫ് ആയിട്ട് ആ താമസിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റിയിൽ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുമായിട്ട്. അങ്ങനത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ചിലപ്പം ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് ഫോർ ഫാൾ, അണേബിൾ ടു ക്ലൈംബ് ദ സ്റ്റെയർസ് ആൻഡ് അണേബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹോം. ഇപ്പം ഒരു മെഡിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് പോകണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പം ആക്സസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇസ് എ മേജർ കൺസേൺ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു, അതിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ ബൗണ്ട് ആണ്, അന്നേരം വീൽ ചെയർ ആക്സസ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ പല കണ്ടീഷൻസ് വരും. അവിടെയാണ് ഖലീദ് റഷീദ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അന്നേരം ആ വീട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുക. അന്നേരം എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികളിൽ എല്ലാം വീൽ ചെയർ ആക്സസിബിൾ ആണ്, ഫുള്ളി ആക്സസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടുകളുണ്ട്, മോഡിഫൈഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, പാരാ ട്രാൻസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഈവൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസിറ്റിൽ വരെ ഒരു വാക്കറോ വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാധാ സീനിയറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ adequate access to nutritious food, പിന്നെ reliable affordable transportation ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Okay, so I'm going a little bit fast because I know it's only 30 minutes time, so I'm trying to cover most of the topics. So taking action towards a healthy aging. So അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എംപവർ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് ഏജ്, അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക, റെസീലിയൻസ്, അതായത് മീനിങ് ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയാനും, അതേപോലെ തന്നെ പല എക്സ്പെർട്ടീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഓവർവ്യൂ കൊടുത്ത് അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം നടത്തി. അത് എംപവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ചിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. അതേപോലെ തന്നെ എനേബിൾ എൽഡർലി പേഴ്സൺ ടു ആക്സസ് പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ്, അതായത് നമ്മൾ പറയണം, നമ്മുടെ കൂടുതലും ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ ആൾക്കാരും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ആണ്, അവർക്ക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും സർവീസസിനെ കുറിച്ചും നല്ല അറിവുള്ളവരാണ്. എങ്കിലും അവരോട് നമ്മൾ പറയണം പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ, ആനുവൽ ചെക്കപ്പിന് പോകണം, വാക്സിൻസ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണം, ഡെന്റൽ ഹൈജീൻ ചെയ്യണം, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പീരിയോഡിക്കലി അവരോട് സംസാരിക്കണം, അവരോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ലേറ്റർ ലൈഫ് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ്, അതായത് റിട്ടയർമെന്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻകം കുറവാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ഒരു മാറ്റമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയുമെന്റ് ആൻഡ് കെയർ ഗീവിങ്, ബിരിയുമെന്റ് സ്പൗസ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസിന് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർക്ക് വരുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനെ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അന്നേരം ആ കെയർ ഗീവർ ബർഡൻ വിൽ ബി ഹൈ. സോ അതിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, mental well-being is also very important. As per the reports, estimated prevalence of mental health problems in older adults above 65 years range from 17% to 30%. So mental health in the component, mental health issue അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഓൾ അഡൽട്സ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഹാബിച്വൽ ബിഹേവിയേഴ്സ്, അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം, ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാകാം, ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകാം, റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ചോയ്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം. അന്നേരം അവരെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡയറ്റീഷ്യനെ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുവഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനെ അവർക്ക് ഒരു നീഡ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് അവരുടെ നീഡ്, അവരുടെ ഹോം സിറ്റുവേഷൻ, അവരുടെ ഹെൽത്ത്, അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അവരുടെ മെന്റൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നീഡ് അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം. ഫാൾ റിസ്ക്സ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കൺജസ്റ്റഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടോ, അത് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ, എന്താണ് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, അവർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കൂടാതെ മെമ്മറി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഉള്ളത്. അന്നേരം ആ ഒരു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും വളരെ, നീഡ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അസറ്റ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യണം. അസറ്റ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഷിനോബി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ വഴി കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഹിപ്പില് ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയറും മെഡിക്കൽ കെയറും എല്ലാം കവേർഡ് ആണ്. ഞാനും ഷിനോബിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഷിനോബി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അസറ്റ് മാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു റിസോഴ്സ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു നീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഡാറ്റയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ റീച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ബിൽഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കപ്പാസിറ്റി, അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഉദ്ദേശവും. അത് തന്നെയാണ് ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ച് ഈ ഒരു കാര്യം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. സോഷ്യൽ കണക്റ്റഡ്നെസ് അതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓവർകം സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും അതേപോലെ തന്നെ ചർച്ചും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇതിനെയൊക്കെ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കാനും കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ്. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സേഫ് എൻവയൺമെന്റ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരുടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുക. ഫാൾസ് പ്രിവെൻഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സേഫായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാകാം. സർവൈലൻസ് ഇപ്പം മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം, ഫാൾ റിസ്ക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് അലോൺ ഹോം ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ടൈം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ ജോലിക്ക് പോകും, അന്നേരം വയസ്സായ ഒരു അമ്മച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാകാം. അന്നേരം ആദ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ, അന്നേരം അതിനുള്ള സർവൈലൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീടിന്റെ പുറത്ത് ക്യാമറകൾ പിടിപ്പിക്കാം. ആരെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഡോർ നോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആരാണ് വന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. കൂടാതെ സേഫ്റ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ അലേർട്ട് ബട്ടൺസ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി പുഷ് ദ ബട്ടൺ ടു ഗെറ്റ് സം ഹെൽപ്പ്. കൂടാതെ ഈ വാണ്ടറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയറുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ GPS എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം നമുക്ക് അവരുടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെവിടെയാണ്. ഇൻ കേസ് അവർ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല, അന്നേരം ക്യാമറ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ GPS എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമുക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാൻ പറ്റും, ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞൊരു സീനിയേഴ്സ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം, അതായത് ടെലിഫോൺ ചെക്കിൻസ്, അതും ഈ ഒരു സർവൈലൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. കൂടാതെ ക്രോണിക് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇത് കഴിഞ്ഞ 7 ആഴ്ചകളിൽ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കവർ ചെയ്ത, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കവർ ചെയ്തൊരു മേഖലയാണ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഫാൾസ് പ്രിവെൻഷൻ, ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ്, ടുബാക്കോ കൺട്രോൾ, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇച്ചിരി സ്റ്റാറ്റ്സ് പറയാം. ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് എമംഗ് സീനിയേഴ്സ് ഏജ്ഡ് 65 ആൻഡ് ഓൾഡർ. സോ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈ പ്രിവലൻസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാം. ഇതിൽ കാറ്ററാക്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, 6.8 മില്യൺ ആണ് ഓൾഡർ അഡൽട്സ്, 38 മില്യൺ ആണ് ടോട്ടൽ കനേഡിയൻ പോപ്പുലേഷൻ. ആ 6.8 മില്യന്റെ 18.2% ആൾക്കാർക്ക് കാറ്ററാക്ട്സ് ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു നെക്സ്റ്റ്, യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, 11.8% ആൾക്കാർക്കും യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂറിനറി ഇൻകോൺട്രൻസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഡോക്ടറെ കാണാം. കോൺട്രൻസ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഒരു റെഫറൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവിടുന്ന് കോൺട്രൻസ് ക്ലിനിക് നേഴ്സ് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജഷൻസ് തരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകോൺട്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ. 28% ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ 44%, വെരി ഹൈ ആണത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് 13.8%, ആർത്രൈറ്റിസ് 47%, ആൻഡ് ബാക്ക് പ്രോബ്ലംസ് 25%, and diabetes 19.3%, and heart disease 15.2%, sleep apnea 10%, so stroke 4.2%. സോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ പ്രിവലൻ്റ് ആണ്. ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ്, അതർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒബേസിറ്റി, പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഫോർ എൽഡർ അബ്യൂസ് ഓർ നെഗ്ലക്ട്, അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാകാം. നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ വെൽബീങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, നമ്മുടെ അപ്പനെയോ അമ്മേനെയോ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കനേഡിയൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നമുക്കറിയാം. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഡിക്രീസസ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക്. അന്നേരം അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. അതിന് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡികളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള CPAP മെഷീനുകളും എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി, cognitive impairments, mobility issues, lack of social support, financial issues, food insecurity, affordable housing. ചിലപ്പം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടാവില്ല. വൺസ് ദേ ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദേ ആർ ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻകം. അന്നേരം അവർക്ക് നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടാൽ അറിയാം, റെൻ്റൽ ഈസ് ടു ഹൈ നൗ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ഈസ് എ മേജർ ചലഞ്ച് അമംഗ് സീനിയേഴ്സ്. ആൻഡ് കെയർ ഗിവർ ബേൺ ഔട്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം അവർ, അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി കാരണം പാർട്ട്ണർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കെയർ ഗീവർ ബേൺ ഔട്ട്. സ്പോസൽ പാർട്ട്ണർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡൈനാമിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ലോസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ്. ഇപ്പം ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പാരനോയ ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് തോട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് സീക്കിംഗ്, വാണ്ടറിങ്, ആങ്കർ, ആ മേഖലകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർവീസസ് കൊടുക്കാവുന്നത്, അതൊക്കെ റിസ്ക് ആണ്. അന്നേരം അതിനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് റെഫറൽ കിട്ടും, അതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. ആ സർവീസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്യണം. അന്നേരം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്തിട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആകാം, ബിഹേവിയേഴ്സ് ആകാം, കെയർ ഗിവർ ബേൺ ഔട്ട് ആകാം, കോഗ്നേറ്റീവ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആകാം. നമ്മൾ ആ റിസ്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ് നടത്തണം, സെറ്റ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പെയിൻ സിംറ്റംസ് അസസ് ചെയ്യുക, സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസ് അസസ് ചെയ്യുക, വിഷൻ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്, സ്വാളോവിങ് ഇഷ്യൂസ്, ഇൻകോൺട്രൻസ് ഇഷ്യൂസ്, ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ let's just go through some of the benefits and available community resources. Community resources ne kuറിച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ, അത് എല്ലാ റീജിയനിലും ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ ഉണ്ട്. OHIP കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ അവർ അസസ് ചെയ്ത് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കും. അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓക്യുപ്പേഷൻ തെറാപ്പി, ഫിസിയോ, പേഴ്സണൽ കെയർ, റെസ്പൈറ്റ്, സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പത്തോളജി, ഡയറ്റീഷ്യൻ, സോഷ്യൽ വർക്ക്, നഴ്സിംഗ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ലോങ് ടൈം കെയർ, ഹോം പ്ലേസ്മെന്റ്, ഡേ പ്രോഗ്രാം, and many other services, palliative care, children's services, എല്ലാ സർവീസസും ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയറിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഗവൺമെൻറ് ഈ അടുത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് ഫാമിലി മാനേജ്ഡ് ഹോം കെയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഹോം കെയർ ഓഫീസിൽ നിന്നും PSWനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസോ വേണ്ട, ഫാമിലി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഹയർ സംബഡി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാനിയാക്കി അവരെ കെയർ ഗിവറായിട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ലിന്നിൻ്റെ ഓഫീസ് അസസ് ചെയ്ത് എത്ര അവേഴ്സ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഫാമിലി മാനേജ്ഡ് ഹോം കെയർ. അതായത് പിന്നെ പെൻഷൻ, ഓൾഡ് ഏജ് സെക്യൂരിറ്റി, കാനഡ പെൻഷൻ ആൻഡ് ലോ ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം സപ്ലിമെന്റ് എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സിക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ്, EI, CPP ഡിസബിലിറ്റി, ODSP, ഒണ്ടാരിയോ വർക്ക്സ്. സോ ഒണ്ടാരിയോ വർക്ക്സ് വെൽഫെയർ ആണ്. ബാക്കി ODSP, CPP ഡിസബിലിറ്റി, EI നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് ബിലോ 65 years ഓൾ ആണ് ഈ സിക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 65 ടേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും CPP, ഓൾഡ് ഏജ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് GIS ആണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസബിലിറ്റി ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ.
അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോ ഡിസേബിൾഡ് ആണ്, അതായത് ഫിസിക്കൽ ഫങ്ഷനോ വിഷൻ ഇഷ്യൂസോ അത് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസബിലിറ്റി ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബൈ ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ബൈ ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ യൂസിനുള്ള ഇൻസുലിൻ നീഡിൽ പമ്പ് അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പം ആ ബില്ലുകളെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവർ തിരിച്ചു തരും. അത് സീനിയറിന് തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അന്നേരം ഡിസബിലിറ്റി ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സർവീസാണ്. റെസ്പൈറ്റ് ആൻഡ് കെയർ ഗിവർ റിലീഫ് പ്രോഗ്രാം പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ഗിവർ റിലീഫ് പ്രോഗ്രാം. റീജിയൻ വൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ എത്ര മണിക്കൂർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റിയാണ്, വീട്ടിൽ വരുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫെസിലിറ്റിയിൽ പോകണോ, ഇറ്റ് ഓൾ വേരീസ്, ബട്ട് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് seniors supportive housing and long-term care homes. Shinobi already mentioned about these long-term care homes. കൂടാതെ നമ്മുടെ റീജിയനിൽ നമ്മളിപ്പം ഡൗൺ സൈസ് ചെയ്യുവാണ്, അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള PSW അല്ലെ ഹോം കെയർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസസ് ഉള്ള ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. കാരണം വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അന്നേരം അതിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മുൻകൂട്ടി ഇടണം. അന്നേരം അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ ഫെയിലർ ടു കോപ്പ് അറ്റ് ഹോം, നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആകാം, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാൾസ് ആകാം, മെമ്മറി ഇഷ്യൂസ് ആകാം. If they failure to cope at home, so there are provisions available for outpatient and inpatient rehabilitation. So they can go into any facility, they can be there 4 to 6 weeks for rehab, or they can do outpatient basis, physiotherapy clinics, or OHIP covered actually for 65 and plus. And also you can qualify for in-home, depends on condition. And geriatric mental health services exclusive ആയിട്ട് അവർക്ക് geriatrician അല്ലെങ്കിൽ geriatric services and mental health services available ആയിട്ടുണ്ട്. Asset mapping is the key, so we have to gather all these resources and keep it. Eligibility criteria അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ടൈം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഫാമിലി കെയർ ഗിവർ ബെനിഫിറ്റ്, അത് EI കോമ്പണന്റ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 കെയർ ഗിവർ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് എൻ ഓവർവ്യൂ. Critically ill or injured person under 18. So family caregiver benefit എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ് ടു 35 വീക്സ് അവർക്ക് കിട്ടും. ഒരു പേഴ്സൺ ബിലോ 18 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിട്ടിക്കലി ഇല്ലാണെങ്കിലോ ഇഞ്ചേർഡ് ആണെങ്കിലോ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ എംപ്ലോയർ അടുത്ത് നിന്ന് 35 വീക്സ് വരെ അതിന് ലീവ് എടുക്കാം. ഗവൺമെന്റ് ഒരു പെൻഷൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് തരും. Critically ill injured person 18 and over, up to 15 weeks they can take time off from their work and you will get pension. And a compassionate care benefit, a person or any age who require end of life care, അതായത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉള്ള മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാനായിട്ട് മക്കൾക്ക് ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അന്നേരം അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അപ് ടു 26 വീക്സ് നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് എടുക്കാം ഫ്രം വർക്ക് ആൻഡ് നമുക്ക് EI പെൻഷൻ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഫാമിലി മാനേജ്ഡ് ഹോം കെയർ, നമുക്ക് ഹോം കെയർ സർവീസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്റ്റാഫ് വേണ്ട, ഫാമിലി ഡിസൈഡഡ് വി ക്യാൻ ഹയർ സംബഡി ആൻഡ് മാനേജ് ഹോം കെയർ. ദെൻ ഇതാണ് ഫാമിലി മാനേജ്ഡ് ഹോം കെയർ, അത് ലിന്നിൻ്റെ ഓഫീസ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സീനിയർ ഫ്രണ്ട്ലി കെയർ സർവീസസ്, ജിറിയാട്രിഷ്യൻ കൺസൾട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്നും റെഫറൽ കിട്ടും. ആൻഡ് ജിറിയാട്രിക് എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് നഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. ജിറിയാട്രിക് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഹോം ബോൺ പേഷ്യൻസ്. Seniors Center for Wellness and Rehabilitation, so അവർക്ക് occupational therapy, physiotherapy and social work services, എല്ലാ സർവീസസും അതിനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സീനിയേഴ്സ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ജിറിയാട്രിക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അന്നേരം നമുക്കിപ്പോൾ മെമ്മറി ഇഷ്യൂസ് ആണ് അവർക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, കൊഗ്നേറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ജിറിയാട്രിഷ്യൻ അസസ്മെന്റിന്. കൂടാതെ പാർക്കിൻസൺസ് ക്ലിനിക് ഉണ്ട്, ഫാൾസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീലിറ്റി ക്ലിനിക്, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ക്ലിനിക്, കോണ്ടിനൻസ് ക്ലിനിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഹേവിയറൽ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ്. ഈ പേഷ്യൻ്റ് എക്സിബിറ്റിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് due to dementia or some other conditions, behavioral support services available ആണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന് ഡേ പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊരു കെയർ ഗിവർ റിലീഫ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പം ഡേ ടൈമിൽ ആരുമില്ല, സോ വറീഡ് അബൌട്ട് മാം ഓർ ഡാഡ് ആൻഡ് നീഡ് എ പ്രൊവിഷൻ to send mom or dad to a safe place. So adult day program is one of the beautiful program. Right now it's closed due to the COVID-19, but they are going to reopen soon.
They run day programs, so this is a better opportunity to get physical and social stimulation. So during that time, they will take care of personal care, assist to the meals, they do blood pressure checking, and they assist and enable that individual. And they can socialize with other seniors, and they can do some group exercises as much as they can. This will help to improve overall health and well-being, and prevent deconditioning, and also falls prevention is one of the key area they cover in this day programs, and it's available in across Ontario, and you have to reach out the local health integration network office. And just want to touch on geriatric symptoms and also the 3Ds is very important. Delirium, dementia, and depression. This is a 3Ds, and I'll just touch a little bit about all these. So delirium. Delirium is a leading complication in older adults. So it's usually rapid or within hours, or you can see that in a few days' time. And this delirium can often be traced to one or more contributing factors like a severe or chronic illness, changes in metabolic balances like low sodium medication, infection, surgery, alcohol, or drug intoxication or withdrawal. So delirium is one of the key complication among older adults. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ ജിറിയാട്രിക് സിൻഡ്രോം, അതായത് നമ്മുടെ എൽഡർലിയിൽ നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് സ്ലീപ്പ്, നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളാകാം, യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ഫാൾസ്, പ്രഷറൽ ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഡിക്ലൈൻ. ഇതൊക്കെ ജിറിയാട്രിക് സിൻഡ്രോംസിൽ, അതായത് സീനിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഡെലീറിയമാണ്. So there are 3 types of delirium: hyperactive and hypoactive and mixed delirium. Hyperactive are probably most easily recognized type. This may include restlessness, pacing back and forth, agitation, rapid mood changes or hallucinations, or refusal to cooperate with care. അന്നേരം അതൊരു ഡെലീറിയത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, അതിനെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ്, inactivity or reduced motor activity, sluggishness, abnormal drowsiness or seeming to be in a daze. Mixed, ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടും വരാം. അന്നേരം അത് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അന്നേരം ഡെലീറിയം ഇസ് എ വെരി കീ ഏരിയ, യു ഹാവ് ടു നോ മോർ. ആൻഡ് സിംറ്റംസ്, അതായത് റെഡ്യൂസ്ഡ് അവയർനെസ് ഓഫ് ദ എൻവയൺമെന്റ്, പൂർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ്, മെമ്മറി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഡിസോറിയന്റേഷൻ ആകാം, സ്പീച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി വരാം, ആൻഡ് നോൺസെൻസ് ആയിട്ട് സ്പീച്ച് ചെയ്യാം, ട്രബിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി റീഡിങ് ഓർ റൈറ്റിംഗ്. അതേപോലെ തന്നെ inability to focus on topics or switch topics, getting stuck with the same idea, being easily distracted. അന്നേരം ആ സിംറ്റംസിനെ അസസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഈ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡെലീറിയം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ പഠിക്കണം. അതിൽ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം, ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം, റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാകാം, calling out names, and also emotional disturbances, anxiety, paranoia, depression, irritability, anger. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. കോൺസിക്വൻസസ്, കോഗ്നേറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടാകാം, ഫങ്ഷണൽ ഡിക്ലൈൻ വരാം, പ്രൊലോങ്ഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ, ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം, ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം, ഡെലിറിയം ക്ലിയർ ആകാനായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൊലോങ്ഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. കൂടാതെ ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിക്ലൈൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓവറോൾ ചിലപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ വേണ്ടി വരും. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കെയർ നേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പം അവരുടെ കെയർ നേഴ്സ്. അന്നേരം ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ വേണ്ടി വരും. അന്നേരം ലോങ് ടൈം കെയർ ഹോം പ്ലേസ്മെന്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ആകാം. സോ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് മണി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലെ ഫാമിലിക്കും വളരെയധികം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം കെയർ ഹോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ലോങ് ടൈം കെയർ ഹോമിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവറിത്തിങ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ്, പക്ഷേ അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെ പേ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡെത്ത്. അന്നേരം ഡെലീറിയം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം. ആൻഡ് ദർ ആർ ഇന്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ് ബൗണ്ട് ആയ പേഷ്യൻസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൽ നിന്ന് വരാത്ത ആൾക്കാരാകാം. അവർക്ക് എയർലി മൊബിലൈസേഷൻ, അവരെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനോ നടത്താനോ പിടിക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തണം. ഡെയിലി ഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്യണം. കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ, അതിന് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഐഫോണോ ആപ്ലിക്കേഷൻസോ ഐപാഡിലൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഗ്ലാസസ്, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്, ഗ്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പ്രൊമോട്ട് സ്ലീപ്പ്, അത് അവരെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് അവരെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവരുടെ പെയിൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് റീവാൽ വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻസ്, അവരുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ഡോസ് ആണോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, അത് മെഡിക്കേഷൻ റീകൺസിലേഷൻ ടീച്ചിങ്.
അത് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് നഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയറിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ട്രീറ്റ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആൻഡ് യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ മോണിറ്റർ കൺസൾട്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യനുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസിയിൽ പോവുക, കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു അഡ്വൈസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. I'm not touching all these areas. So insufficient sleep, ഇത് ജിറിയാട്രിക് സിൻഡ്രോമിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് സ്ലീപ്പ്. അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, കോൺസിക്വൻസസ്, അതെങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് സ്ലീപ്പിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, കോൺസിക്വൻസസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, malnutrition and hydration, functional decline. Less than 50% of older adults recover from their pre-illness level of functioning. But അതിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെയും ഹൈ റിസ്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ. അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കെയർ ഗിവർ ബേൺ ഔട്ട് ഉണ്ട്, വേറെ ആരും ഹെൽപ്പിനില്ല, ഹോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ സർവീസ് എടുത്തിട്ടും അവർക്ക് വീട്ടിൽ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ആണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡെലീറിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 3Ds പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഡെലീറിയം. സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഡിമെൻഷ്യ ആണ്. ഡിമെൻഷ്യ refers to a set of symptoms that signs associated with prolonged progressive deterioration of cognitive functions that affects daily activities. It is caused by various brain disease and injuries. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിമെൻഷ്യകളുണ്ട്. വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ, ഫ്രണ്ടോടെമ്പറൽ, ലിവി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യ ആൻഡ് മിക്സഡ് ഡിമെൻഷ്യ, പലതരത്തിലുള്ള ഡിമെൻഷ്യകളുണ്ട്. In the symptoms, memory loss, judgment and reasoning problems, and changes in behaviors and mood, and changes in communication abilities. So ആ ഒരു മേഖല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഡെലീറിയം അതേപോലെ തന്നെ ഡിമെൻഷ്യ. അതിന് ഡിമെൻഷ്യനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓഫീസിൽ ടൂൾ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റെഫർ ടു ജിറിയാട്രിഷ്യൻ ടു ഫർദർ അസസ്മെന്റ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആൾസൈമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി കാനഡയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. സിംറ്റംസ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ്. ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ജിറിയാട്രീഷ്യനെ റെഫറൽ തരും, അവിടുന്ന് മെമ്മറി അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാം, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സീനിയേഴ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾഡർ അഡൾട്ട്സ് നമ്മൾ മിനി മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും. Is a 30-point questionnaire that used exclusively in a clinical settings to measure the cognitive impairment. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ റിഹാബിലിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൂളാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ മോൺട്രിയൽ കോഗ്നിറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് മോക്ക എന്ന് പറയും. ഇതും ഒരു നല്ല ടൂളാണ് നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർ മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി അസസ് ചെയ്യും, വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ എബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻസ്, അറ്റൻഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി, ലാംഗ്വേജ്, ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് ടൈം ടു പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഏരിയകളിൽ കവർ ചെയ്യും. നേരം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ടൂളുകളാണ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മിനി മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ MMSE ആൻഡ് മോക്ക. And coming to the last area, 3D is depression or mental health. So as I already mentioned, it is estimated that prevalence of mental health problems in older adults above 65 years ranges from 17% to 30%. So ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ എനിക്ക് അറിവുള്ള പ്രകാരം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിനെക്കുറിച്ച് സെഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ്. Depression, suicide, anxiety disorders, delusional disorders, paraphrenia, concurrent disorder, dementia, and delirium. And I'd like to play a 1-minute video over here. So if it is loud, let me see whether... 1 out of 5 Canadian seniors surveyed experienced emotional distress in the past 2 years, which they found difficult to cope with on their own. When specifically asked about depression, anxiety, and other mental health problems, 14% of Canadian seniors said that they had these issues, compared to 12% of seniors in Commonwealth Fund countries. The Commonwealth Fund survey is an international survey of 11 countries that is completed annually. We know that social isolation is associated with higher levels of depression and suicide. So a senior social network is important to their health and well-being. It helps them to stay active and eat better. These are important things for seniors because 94% of seniors in Canada who experience
Anxiety, depression, and other mental health problems also have chronic physical conditions. ഓക്കെ, സോ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. സോ ഡിപ്രഷൻ ഇസ് മേജർ കൺസേൺ. Depression is the most common mental health problem in all adults. So it can be described as feeling of sadness, hopelessness, and loss of interest or pleasure in things you usually like to enjoy or like to do. So, and also it can cause due to medical conditions, chronic pain, thyroid problems, stroke or Alzheimer's disease. Certain medications and alcohol use can also cause depression, and abuse or neglect, death or loss. So there are many factors. There are signs of depression. So കെയർ ഗീവർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എങ്ങനെയുണ്ട്, സുഖമാണോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്. അന്നേരം ആ ഒരു മേഖലകളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു പെരുമാറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമോ ഒന്നും മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല. എന്താണ് അന്നേരം നമ്മളതിനെ എയർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ട സർവീസുകൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യണം. കനേഡിയൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ അവരുടെ സർവീസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാമിലി ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോകാവുന്നതാണ്. അവിടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജിറിയാട്രിക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് നഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ ഇതിനെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജിറിയാട്രിക് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓഫീസിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണിത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ബേസിക്കലി ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ജിറിയാട്രിക് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സൂയിസൈഡ് റിസ്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് older adults attempt 3 times and 1 suicide, and youth they attempt 200 times and 1 death. That's another area. Prevention and early intervention, and it's the key over here to prevent mental health and provide quality of life to older adults. So that's all about it. So thank you so much for listening me. ഇനി ഒരു സെഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ് അങ്കിളിനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമ്പർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ട സർവീസുകൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, കൺസൾട്ടേഷൻ, റിസോഴ്സസ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഒണ്ടാരി ഹീറോസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാനോ വെബിനാറുകൾ ചെയ്യാനോ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ റിസോഴ്സ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അന്നേരം റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ടുഗദർ. ആൻഡ് ഇന്നേ ദിവസം എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കാലഘട്ടം എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാനഡയിൽ വന്നു, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചു, നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ക്രോണിക് ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾ ആ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റായിട്ട് ഒരുങ്ങണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലേക്ക് വരാനായി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനായി ഒരുങ്ങണം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൃപയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇനിയും എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you so much. Over to you, Jack. Thank you very much for that really informative and detailed presentation. There was a lot of useful information that you shared. And I know it's a lot of information, but I urge everyone, if you have any doubts or questions about some of the social programs that he touched on, to contact, to get in touch with Ontario Heroes. Otherwise, we have organization in the Malayali community providing that sort of variety of different services and really needed services, non-profit basis, free of cost. It's really something that we appreciate. And I think, I'm sure a lot of people will have questions because as Canadians, we all pay equal amount of taxes as everyone else. But social services, social programs is something that is underutilized by our community, Malayali community especially. So I think Ontario Heroes is now paving a way for us to sort of get more information and at least get more help in whatever different ways that is available to us. And the funny thing is, Malayalis who come here as immigrants are all educated in healthcare
or some sort of social field, right? So we're doing the work, but at the same time, we need to make sure our community, Malayali community, is also getting benefited. So I urge everyone, and the website is, I'm just going to share that website, ontarioheroes.ca. So again, if anybody has any questions or wants to get more information, please visit that website. And also, if you have any questions that you want me to pass along to any of our speakers in any of our seminars, send me an email at meaningoflifefellowship@gmail.com. That's meaningoflifefellowship@gmail.com. So thank you again for that great presentation. And I think we'll introduce our next speaker for today, which is none other than Vibin Matthew, who's also a beloved parishioner at St. Ignatious Knanaya Jacobite Church. So many of you already know him, but just to give you a background, he completed his Bachelor's of Science from Hans Rover College in Perambalur, Tamil Nadu, and a Bachelor's of Pharmacy from Airroad College of Pharmacy, coming under the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University in India. He started his career with Glenmark Pharmaceuticals in India in 2006, and he went on to become he's currently a registered pharmacist with the Ontario College of Pharmacists since 2017. And he's working as a community pharmacist at Pharmacy in Woodstock, Ontario. And so my pleasure to invite our next speaker for today, who's also a member of our church, Vibin Matthew. Thank you, Jack, for the introduction. And I would like to thank my home parish, St. Ignatious Knanaya Jacobite Church, for giving me this opportunity to talk in this platform. So our main topic is dealing with sickness and aging. So as age goes up, the risk of cardiovascular diseases goes up as well. So today I would like to talk about two conditions that we can manage to reduce the risk of developing a cardiovascular disorder. So, and it is very important to manage these two conditions, that is hypertension and high cholesterol, especially at the present COVID-19 pandemic situation. I prepared some slides for you, so I would like to share my screen for everyone. I'm going to start my presentation with cholesterol. As you all know, cholesterol is a waxy substance. So cholesterol is mostly produced and released into the bloodstream by the liver. And also we get the cholesterol from our food sources. But still, most of the cholesterol the body needs is produced by the liver. So food in high saturated and trans fat that triggers the liver to make more cholesterol and release into the blood system. When talking about the cholesterol, you might have already heard about LDL, HDL, triglycerides and all. I will briefly explain what it is. So LDL is called low density lipoprotein. So, or it is called as bad cholesterol. So what it does is LDL will deposit cholesterol into the walls of the blood vessels, and that leads to atherosclerotic plaques. So next one is the high density lipoproteins, or HDL. It's called the good cholesterol. So the good cholesterol help to remove the cholesterol deposition from the blood vessel. So that's called as good cholesterol. And when we talk about total cholesterol, it is a sum of HDL, LDL, and triglycerides. Triglycerides are stored in fat all over the body that can be used as an energy source, same as with the carbohydrate. So in the next few slides, I would like to explain what is atherosclerosis. So നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ സ്ട്രോക്കോ ഒക്കെ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂട്ടുന്നത് എന്നുമാണ്
ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. By definition, atherosclerosis is the fatty buildup in the lining of the artery, and when the fat deposits in the lining of the artery, it becomes weak and the elasticity of the arteries will lose. So thus it forms plaque. Let me move on to the next slide. At first, the fat start to deposit in between the layers of the blood vessel. I would like to take a pen and show where it's going to actually deposit the fat. And some of these deposition can be vulnerable, so it is not stable, so it can break. And some depositions are thick and fibrous. So what happens is, when a stable plaque forms, the blood vessels loses its ability to ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബ്ലഡ്. സോ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോള് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏരിയ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ അല്ലെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ രക്തം കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതും ഉള്ള കഴിവ് നാച്ചുറലായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ cardiovascular and stroke risk കൂടുന്നത്. So when we talk about the plaque formation, and sometimes this plaque will rupture, and when it ruptures, actually it injures the walls of the blood vessels. Then the body has a natural mechanism to stop bleeding from that blood vessel, and so there a blood clot is formed. So you can see a blood clot is forming inside the blood vessel, and that blood clot can get larger and it can interrupt the blood flow through the blood vessel. So if that blood clot enlarges and blocks the artery completely, that is called an occlusion. So in these two slides shows how an angina or a myocardial infarction happens. So angina is a condition when the blood flow through the heart is getting low, and thus by the oxygen supply to the heart is going low. So and that leads to a damage to a particular area of the heart. So നമ്മുടെ ഈ ആഞ്ചിന എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളുടെ രക്തധമനികളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെയുള്ള രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് മൂലം അങ്ങോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നത് മൂലം അങ്ങോട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മസിലുകൾ വീക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആഞ്ചിന എന്ന്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ആ ക്ലോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്കേജ് വന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിനകത്തോട്ടുള്ള ഒരു രക്തക്കുഴലുകൾ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ രക്തയോട്ടം നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ തന്നെ താറുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം. സോ വെൻ യു ഗോ ടു എ ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫീസ്, സംടൈംസ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവർ ബ്ലഡ് വർക്ക് or the cholesterol level. The physician will prescribe us cholesterol medication, and at the same time, along with the cholesterol readings, the physician will assess our risk of developing a cardiovascular disease with one of these tools. It can be a Framingham risk score or a cardiovascular life expectancy model. So in the Framingham risk score, if you look into that, as the age goes up, the risk goes up. And other major key factors are LDL cholesterol, smoking, diabetes, and blood pressure. Sorry, diabetes is not included in the Framingham risk. Here I would like to show you when to start the therapy. In cardiovascular, in cholesterol treatment, there are some statin indicated conditions. So statin is one of the medication that's to treat cholesterol. So if somebody do have a kidney disease or diabetes mellitus or clinical atherosclerosis, definitely they need to be start on a statin medication. Or if someone's cholesterol level is 5 millimole per liter, definitely yes, they need to start a treatment. In other cases,
depends upon their risk of developing a cardiovascular disease in the next 10 years is less than 10%, then most probably they don't need medication. But if their LDL cholesterol is higher than 3.5, yes, they will qualify for a treatment for high cholesterol. And person who is having a risk of developing a cardiovascular disease, risk is about 10 to, if their risk is between 10 and 19%, they are classified as intermediate risk. And of course, depends upon their cholesterol reading, they need to start on a treatment. And people who are at high risk of developing a cardiovascular disorder, that is there, if their percentage is over 20%, definitely they need to start on a medication. And what's the goal of the treatment? The goal of the treatment is to reduce the cholesterol by 50% or bring the LDL cholesterol to 2 millimole per liter. I want to explain a few of the common medication to treat the cholesterol. The most common ones are called statin. And how statin work is, it helps to reduce the production of the cholesterol in the liver, and it also helps to prevent the buildup of a plaque in the arteries, and thus by reducing it can lower the long-term risk of having a heart attack. So the common statins available are atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, and pravastatin. And the high cholesterol is not only the factor that contribute the plaque formation. Obviously, hypertension and some other conditions will triggers the plaque formation. So the statin is the only one drug that is proven to reduce the plaque formation, and thus by and that's the only drug suggested to prevent cardiovascular risk as a primary prevention. And make sure you don't, if you are on a statin medication or if you are on a statin, don't stop the medication. The reason is, even though if while you are on the statin, your cholesterol levels will be low and controlled, but if you stop the medication, what happens is the anti-plaque effect goes away if you stop the statin. So the risk of getting a cardiovascular disease will go up. There are other medications from different families available to treat cholesterol, and the most common one is the cholesterol absorption inhibitors called estimide, that prevents the body from absorbing and storing cholesterol in the liver, and it also improves the way the cholesterol is cleared from the blood. And in order to lower the triglyceride, fibrates, that's bezafibrate, fenofibrate are some of the examples in that classification. And there are resins available to reduce the cholesterol. Example, cholestyramine. So these resins will release bile acid into the system. So it helps help and promote the excretion of cholesterol from the body. And one of the new class of medication that recently got approved in the treatment of cholesterol is PCSK9 inhibitors. So two drugs that got approved in Canada is alirocumab and ivolocumab. This helps to lower the LDL cholesterol by 50 to 60%. These two are injections, so it's available in pre-filled syringes, so the patient can self-administer the insulin at home. It is either administered every 2 weeks or every 4 weeks. Depends upon the dose. And also omega-3 fatty acid, especially a new drug derived from omega-3 derivatives is available to reduce the triglyceride. That is called icosapent. And even some of the non-prescription agents like the fiber supplementation, the metamucil. You probably most of you know about the metamucil. That's a fiber supplement and to help the constipation issues. It do have a property to reduce the cholesterol by 7%. And of course, lifestyle modification. Even in the last week, our presenter
Chris talked about following about regarding having a balanced diet and healthy diet. So I'm not going to go detail into that much. So the mainly weed out or cut down the trans fat and saturated fats from our diet, especially the fats from animal products, and avoid partially or fully hydrogenated fat, and try to have more include more polyunsaturated fat and omega-3 example, and monounsaturated fat. So the most common food sources of these fats are fatty fish and oils like canola, soya, sunflower, nuts and seeds, avocados, etc. And avoid refined sugar and grains. And so try to have whole wheat flour or brown or wild rice. That helps as well. So now I would like to move on to the hypertension. So what hypertension means, it's a high blood pressure. So high blood pressure is the force of the blood pushing against the walls of the blood pressure. And your organs needs oxygenated blood. When the heart beats, it creates pressure that pushes the blood through a network of blood vessels, including arteries, veins, and capillaries. When we talk about the high blood pressure, systolic blood pressure occurs as the heart pumps out the blood, and diastolic blood pressure is created when heart rests between the beats. That time the blood will come back up to the heart. For example, the blood pressure readings are written as 120 over 80. The top number is the systolic blood pressure, and the bottom number is the diastolic blood pressure. The complications of high blood pressure. High blood pressure can lead to heart attacks, heart failure, stroke, vision loss, and kidney failure. So high blood pressure can damages arteries throughout the body. So it is giving extra pressure to the walls of the blood vessels. So the elasticity of the blood vessels will lose eventually, and it promotes and it creates condition where the blood vessels can burst or clog more easily. So the weakened arteries increases the risk of a heart attack or stroke. Also, if there is too much pressure in the kidneys, if the blood pressure if it goes up, the blood flow to the kidney is also goes high, and the too much pressure will damage the tiny filtering units in the kidney. As a result, the kidney may stop removing waste and accumulate extra fluid in the blood. So it increases the blood pressure further up as well. And let me explain how the blood pressure can cause heart failure. The blood the blood pressure can create narrowed artery. Blood pressure and plaque formation can create narrowed arteries, and the arteries are become less elastic, and the heart need to work hard as the pressure is up. So over the time, the workload goes up, and it damages the walls of the heart itself. So that leads to an enlarged heart, and if the heart loses its elasticity, it becomes less efficient to function. So some risk factors for developing high blood pressure include diabetes, cigarette smoking, high cholesterol, unhealthy diet, and those are the modifiable risk factors. So diabetes we can treat, and we can try to avoid smoking, and cholesterol we can treat, and overweight, that is another overweight, high alcohol consumption, those are extra risk factors for that. Those are the modifiable risk factors, or those risk factors we can control. And factors that can be modified are family history or race, increased age, or male gender,
These we cannot change. So let me explain how we can measure the blood pressure at home. So being seated on a chair with the back supported, so place the calf at least 3 centimeters above the elbow crease. Make sure we use an appropriate calf size. That is one of the most common mistake people do. We just choose a machine and we don't worry about the calf size. We should measure our upper arm and choose. There are different cuff sizes available from small, medium to large, and pick the right cuff size. That is very important. And make sure do not talk and legs uncrossed, feet on the floor, and place the blood pressure monitor at the level of your heart. So if you are sitting on a chair and if you place the blood pressure monitor on the table, most of the time it is placed on the level of your heart. Make sure avoid using cigarette or caffeine or a decongestant medication at least 1 hour before taking the blood pressure reading, and do not exercise at least 30 minutes before. Patient should not exercise within the preceding 30 minutes of taking the blood pressure reading. Make sure the bladder and bowels are emptied, and avoid bulk clothing. And when we take the blood pressure reading, take 2 to 3 reading 5 minutes apart, and you can ignore the first reading and take the average of the second and third. That will give you the most accurate blood pressure reading. So in the next slide, I would like to explain how a physician will diagnose if a person do have high blood pressure. If somebody visiting a doctor's office with a blood pressure over 180 or 180 by 180 or systolic or 110 diastolic, yes, it can be diagnosed as hypertension and it needs a therapy. And if a person is diabetic and who is having blood pressure over 130 systolic or 80 diastolic, yes, they can be considered as high blood pressure and it needs treatment. And if somebody does not have diabetes and the office reading is over 135 over 85 with an automated blood pressure meter, then this is according to the 2020 Hypertension Canada diagnostic guideline. So at the office, if the physician's office, if they do see a blood pressure over 135 over 80, now it is recommended to take more reading at home, or the preferred one is called the ambulatory blood pressure monitoring. It is a lab test offered by some of the labs like Life Lab, or some of the hospital like Trillium offers this test. It's a mission attached to the body for about 24 hours, and it reads the blood pressure every 20 minutes while you are awake and less often while you're sleeping, and gives a result after 24 hours. Or the person can take a series of blood pressure reading, and if it is higher than 135 or 85, yes, it is considered as hypertension or high blood pressure. Here is some lifestyle changes to manage the high blood pressure. Don't smoke or avoid secondhand smoke. That helps to reduce the hypertension. And if somebody is overweight, reducing the body weight by 4 kilograms will help to bring down the high blood pressure. And our target body mass index should be about 18.5 to 24.9 kilogram per meter square. Or if
one who do have a high waist circumference, 102 centimeter in man and 88 centimeter in like it should be less than 102 centimeter in man and less than 88 centimeter in woman. If you are over this reading, try to reduce weight. That helps to reduce the high blood pressure. Consider decreasing the sodium intake. So 1 teaspoon of salt is about 2.3 gram of sodium. So make sure our daily intake of salt should be less than a teaspoon. We should bring it down to 2000 milligram or 2 gram. So I would say, I would say what's ideal is we can have an added salt of about 3/4 of a teaspoon. And the next one is eat a healthy diet with low in saturated and trans fat and rich in fruits and vegetables and whole grains, low fat dairy products. And there is a DASH eating plan, like it is called Dietary Approaches in Stop Hypertension. And if you search the regarding the DASH dietary eating plan, you can find it on the web, and it's shown. If you really follow that plan, it will help to reduce the blood pressure. Also, Mediterranean diet, that's a good diet we all can follow. And increasing the dietary potassium intake, increase example fruits and vegetables, component of DASH eating plan. And bananas, potatoes, tomatoes, those are those are rich in potassium. So only try to increase the potassium intake if you are not in risk of developing a hyperkalemia or high potassium. So if your potassium levels are less than 4.5, yes, you can increase your dietary potassium. And in this slide, I would like to show when to initiate the treatment for high blood pressure and what's the target. I know most of us do take medication for blood pressure. We don't know what is our target is. If a person with no target organ damage, that means kidney disorder or a heart disorder, and they do have a low cardiovascular risk, usually the physician will start the treatment if they do have blood pressure over 160 systolic and 100 diastolic, and they will aim the target to bring the blood pressure under 140 systolic and 90 diastolic with the help of the medication. And a person with a high risk of cardiovascular disease, the physician will start the treatment if they have systolic blood pressure over 130, and the aim is to bring the systolic blood pressure down to 120. And a person with the diabetes or kidney disorder, the doctors will aim to keep the blood pressure down to 130 systolic or diastolic 80. So if you are diabetic, keep in mind that you do have a different target, that is 130 or 80. So all other that means people with moderate risk of developing a cardiovascular disorder or a target organ damage, their target is to keep the blood pressure under 140/90. So I would like to explain why the medication is necessary. So in the previous slide, I talked about some of the lifestyle modification. And in this slide, I want to show the extent of those lifestyle modification. Reduction in sodium intake. It can reduce the blood pressure by systolic 5.8 and diastolic 2.5. This dietary intervention or the non-medication intervention is not enough to attain the targets. And that's why we need to be on medication.
and the high blood pressure is a chronic condition. So if you start on the medication, be on the medication, and stick with the treatment plans as directed by the doctor. So I'm going to skip few of my slides because of the time constraints. And in this, now I would like to add a point. What is the best time to take the medication for high blood pressure? So in a study conducted in Spain, it shows a tremendous reduction of a cardiovascular event by 45% in participants who took the medication at bedtime. So this is something we can do without any extra cost. So take your blood pressure medication at bedtime and accept the diuretics. So diuretics are preferably to take in the morning or early afternoon in order to reduce the urge to urinate. Yeah, I would like to conclude my presentation with this slide. And regarding the recent COVID-19 pandemic, and in Spain, in one of the they do find that 80% of the COVID-19 patients admitted in the hospital, they do have a vitamin D deficiency. And that is something you can you need to be focused on, especially in Canada. We all try to stay indoor, especially in the winter. So most of the people living in North America and Canada, they don't meet the necessary level of the vitamin D through the diet. The Osteoporosis Canada also recommend to take at least 800 to 2000 units of vitamin D per day for individuals over 50 years of age, and especially those are as the age goes of risk of osteoporosis. That means the strength of the bones will go down after the age of 50. So it's and why vitamin D is important in that population is vitamin D helps the absorption of the calcium. Thus, the calcium will strengthen the bones. So, and vitamin D is very cheaply available without a prescription in all the pharmacies. So, I recommend all the seniors to take at least 1,000 units of vitamin D every day. And thank you, everyone. If you do have any questions, you can email me. Email ID is provided here, or you can contact Jack. So he will let me know, and or you can call me the phone number provided. Thank you all. Thank you for that very informative and detailed presentation. I really enjoyed the images you shared. Very good images that shows the anatomic pathology and the pathophysiology. And I'm also happy you touched on some of the dietary aspects. There were some questions, I think, in the chat box. I think someone was asking about the benefit of coconut oil with cholesterol. With regards to that question in the chat box, I can sort of quickly address coconut oil. There's three common myths that is related to heart health that we commonly hear is good, but we should really understand that in many cases, it's not necessarily as good as we think it is. So there's a lot of myth that we need to dispel. One of that is that coconut oil, we need to understand that coconut oil is extremely high in saturated fat. Okay, coconut oil has about 50% more saturated fat than butter. Despite we know that saturated fat is known to raise your cholesterol levels, and that is linked with the increased risk of heart disease. And, coconut oil has a lot of things called medium chain triglycerides, which is less harmful and may increase HDL, but it's a lot of studies and conflicting information there. The reality is that cholesterol increases both the coconut oil increases good kind of cholesterol and bad kind of cholesterol. So it increases those levels of cholesterol more than plant-based oils like olive oil or canola oil. And the reality is that medium chain triglycerides are only a small fraction of the fatty acids in coconut oil. So it's probably ideal to look at other types of oil like olive oil or canola oil. There's a lot of other mythology like cholesterol from eggs, but before they would say you should avoid the yolk. Now we know that egg yolk is actually healthy to eat.
and it's more important. There's a lot of protein and nutrients that we get from it. The point is that we should be aware, not worried about cholesterol per se, but saturated fat in our diet. So I think another important point that my question was, and I know that pharmacists will see this often, is that a lot of people miss their dosages. They think I'll take a blood pressure medication today. Innore blood pressure guli edukam, allengi diabetes na mari ninnu edukam. Naale an edukathilla. They're trying to alternate. Maybe, I don't know, maybe it's a financial issue. They're trying to save money, but that's not helpful. It's harmful. And you really need to make sure that you stick to your medication. There's no missed dosages, and you're not alternating. You're not taking the dosage every other day to save on medication or costs or anything like that. Part of the government is there for free healthcare, and also we know that the government is proposing free pharmacare. So ultimately, medication is equally important as seeing your doctor. And at the end of the day, if you have any questions on what medications to take, go see your family doctor. They'll tell you, especially with cholesterol, coconut oil, ask your family doctor. Even omega-3, it's more important to get your omega-3 from fish in your diet as opposed to just taking a omega-3 pill, because studies have shown that the pill is not really going to benefit you with regards to heart disease, but actually having fish in your diet will. So that's the important distinction to be aware of. And I hope that answers some of the questions that we saw in the chat box right now. I didn't want to skip any of the audience's questions. And so we have time for that. And does anyone have any questions for any of the other speakers today from the audience? I know it's getting late, but I want to make sure we don't miss out any questions for any of our speakers. I want to give everyone equal opportunity to answer any of the questions. I think I know it's getting late, but I think there's no questions coming forward from the audience. So again, if you have any doubts about the social programs that we mentioned, that was mentioned today in the seminar, visit ontarioheroes.ca. I think it's the best way sort of to get a lot of your questions and doubts sort of met, and share that with the audience, with everyone in the community. And thank you to everyone for staying with us for so long. I know it's getting late, but I'll invite Jibinachan for the final vote of thanks. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ 8th സെഷൻ സെമിനാർ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഫൈനൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വെബിനാർ മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും അവരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് ഡെലിവറി. നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അത് ഇന്ന ആൾക്കെന്നോ ഇന്ന സഭയ്ക്കെന്നോ ഇന്ന മതത്തിനെന്നോ ഒന്നുമില്ല, ആളുകൾക്ക് അത് കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അതിന്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ ഇന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനായ മോൻസി വർഗീസ് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ 3 സെഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ജിബിനച്ച. സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ജാക്കോബൈറ്റ് സഭ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ വെബിനാർ തന്നെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിബിനച്ചനും പ്രകാശനും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് ഡെലിവറി, അത് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാനഡയുടെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പേസിൽ വളരെ ഗൗരവമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഫുഡ് കിറ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു സഭ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ, ഒരു എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ മാത്രം ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കാണുക എന്ന നിലയ്ക്കല്ല, പിന്നെ വളരെ പ്രായോഗികമായി വളരെ സാധാരണമായ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് റീച്ചബിൾ ആകുന്ന, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർച്ചകളും നമ്മുടെ പഠനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളിലോ നമ്മുടെ മുറികളിലോ ഇരുന്നുള്ള പഠനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയൊരു മാതൃകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് ദം, അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം യേശു കർത്താവിന്റെ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇടവയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിനൊരുപാട് റിസോഴ്സസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഈ ഇടവക അവരുടെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരിടവകളും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ സഭ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് മറ്റൊരു സംശയമില്ല. ആ തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും
ഈ ഒരു നല്ല മൂവ്മെന്റിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ആശംസകൾ നേരുകയും ഇത് അനേകം ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനവും അനേകം ആളുകൾക്ക് ഗുണപരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് ഡെലിവറി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുമതിയോടുകൂടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ജിബിനച്ചന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. അച്ഛന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇത്ര നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കില് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ 3 സെഷൻസിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അച്ഛനോട് എത്രമാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയില്ല. അത്രയ്ക്ക് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അച്ഛന് അത് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശ് ഷാന്, രാജ്, അതുപോലെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്ക്, അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും ഏറ്റവും വിനയത്തോടും കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി അച്ഛനോട് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കടന്നു വന്ന് നമ്മളുടെ അവിടെ സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീൺ വർക്കി. അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ്. ഒൻറ്റാരിയോ ഹീറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, അതൊരു പ്രതിഫലേശമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു സംഘടനയാണ്. അതിന്റെ CEO ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷിനോബി, അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ തിയറികൾ മറ്റും പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ സർവീസസ്, ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അദ്ദേഹത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പഠനം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സഭയോട് ചേർന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം ഇതിൽ സഹായകരമായി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം കൂടിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീൺ വർക്കി, അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സമയത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഇടവകയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീണിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു പ്രവീൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിപിൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി സമയം ആവശ്യമായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് കൂടെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇടവകയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിപിന് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്, അതുപോലെ തന്നെ BP. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, മേഖലകളാണ്. പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന അശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ താറുമാറാക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും തോന്നുന്നു മിക്കവാറും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിപിനെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് ഈ ഇടവക ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. എങ്കിലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വിപിനോട് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ പേരിലും ഇന്നിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിലുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വിപിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തവരെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രി 11:30 കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമയം. എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, കാനഡയിൽ നിന്നൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ പേരിൽ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുകയാണ്. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.
Thank you, Jibin Achin. Apo, for the final blessing, I request Monsi Achin to please give the final blessing. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ഏകപുത്രന്റെ കൃപ, പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധം, കൂട്ടായ്മ, സഹവാസം നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളോടുകൂടെ, നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തോടുകൂടെ, ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ മേലും, നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും ഈ രാത്രികാലം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Amen. Thank you, Achin. So thank you to everyone, and sort of making those slides and stuff available. If the presenters are sharing it with me, I'll make it available maybe on a website, or I'll make a link I'll share with people. They can have access to those slides for their ready reference. So definitely we'll make sure that all of the speakers' information and the slides are available to the audience if it's possible. So I think that would be an asset for everyone with the knowledge sharing and the information sharing. And just thank you to everyone for staying for with us. And I had a lot of concluding things that I wanted to say, but I'll just keep it short. I'll just say that, from Hippocrates to Aristotle to Seneca to Cicero, they've all tried to find ways to cure aging and stop aging up until, from the Renaissance period till the 18th century. But in the end, we know that there's no way currently that we can stop aging, but there's ways to mitigate sicknesses, as you all heard. As the great Arab physician Avicenna, he mentioned that, the point of life is not to stop aging in and of itself, but it's to do what we can to make it as enjoyable as we can, especially old age. We should make it as enjoyable as we can, and we can do that in so many different levels, be it the community, friends, personal level, through professionals, education, science, and also through governments. We don't realize it. It's an often underlooked aspect of our life, but government touches each and every one of our lives deeply in so many ways. We are able to, I'm thankful we're able to reflect on all of this today, and keep in mind that we have only 2 more weeks coming up. Next week and the week after, and the topic for next week will be sort of internal and external conflict, and sort of continuation of different aspects of maybe the mental health aspect of isolation, and sort of keeping in mind the vital role of community. Enjoy your week. I hope to see you all next week, and if you have any questions, email me, and I'll also keep you all up to date through email, through the WhatsApp groups, and everything. So keep in touch, stay safe, and take care. Have a good week, and see you all next week. Thank you, everyone. Bye.